Die Morgensonne glitzert auf den chromfarbenen Kanten des Maplewood Diners, einem, and dem der Duft von Butter und Sirup normalerweise wem und Geborgenheit versprach. Doch in diesem besonderen Tag konnte das Licht die Dunkelheit nicht vertreiben, die sich in die Herzen einiger grausamer Jungen schlich. In einer Sitznich nach dem Fenster saß ein Mädchen einem Rollstuhl. Ihr Teller mit Pfannkuchen Rudolf ihrem Skaas wie ein zerbrechlicher Schutzschild gegen die Welt. Ihr Name war Clara, und obwohl ihr Jessic die Stillsteck einer Person zeigt, die skan viel Ertragen hat, varieten ihr zitternden Hand ihr Unsicherheit. Die Jungen im Nachbartisch lachten sie nicht nur aus. Sie überschritten ein Grenz, die niemals het überschritten werden dürfen. Einer von ihnen schlug den Teller von ihrem Skaas, sah das Essen crashend auf den geflisten Boden fiel, während ein anderer ihren Rollstuhl mit einem spärtischen Stoß nach hinten schob. Das Diner Erstedt, das Gelichter der Mobber halt lauter als das Klirren der fallenden Teller. Claras Augen fühlten sich mit Tränen. Sie versucht Versweifelt, sie zurückzuhalten, doch die Demütigung brannt heißer als jeder Schmerz. Wenn du glaubst, dass Freundlichkeit immer Grausamkeit besiegen sollt, das weit Chancen wichtig sind und das niemand is verdient, so behandelt zu werden, dann nimm dir jetzt einen Moment Zeit, dieses Video zu liken, einen Kommentar zu hinterlassen, zu teilen und Kindness Corner zu abonnieren. Gemeinsam können wir die Welt daran erinnern, das Mitgefühl stärker ist als Hass. Claras Leben war nie like Jewison. Sie wird mit einer Wirbelsäulenerkrankung geboren, die sie auf einen Rollstuhl angewiesen macht. Doch ihr Eltern sagten ihr immer, dass ihr Geist dazu bestimmt sei zu fliegen, auch wenn ihr Bein es nicht konnten. In diesem Glauben hielt sie fest, obwohl die Welt oft entschlossen schien, einen zu zerstören. Jeden Tag begegnet sie stillen Blicken, geflüsterten Bemerkungen oder mitleidigen Lächeln von Fremden, die sich ihr Leben nicht vorstellen konnten. Doch was sie in diesem Morgen einem Diner erlebt, ging weit über Mitleid hinaus. Es war Grausamkeit, scharf genug, die Seele zu verletzen. Während die Jungen jubelten, senkten der Gäste die Köpfe. Einige schüttelten missbilligend den Kopf, doch niemand griff ein. Die Kellnerin, die mehrere Kaffeetassen in den Händen hielt, ersteht im Gang, die Angst deutlich in ihrem Gesicht. Clara beugt sich unbeholfen nach unten und versucht mit zitternden Händen, ihr Pfannkuchen aufzusammeln, verzweifelt bemüht, kein größeres Aufsehen zu erregen. Da reicht plötzlich ein der Hand nach unten. Nicht grob, nicht spärtig, sondern sanft. Ein älterer Mann mit grauen Schläfen leis den Teller auf und stellt ihn wieder vor sie. Kummer dich nicht sei, flüstert doch sen Augen huschten Nerver zu der Gruppe Jugendlicher. Sen Freundlichkeit war wie ein klein Kurs, die in einem Raum voller Schatten flackert. Dennoch fühlt sich Clara weiterhin bloßgestellt, auf ein Weise verletzt, die niemand sehen konnte. Sie saß danach stilde, der Appetit war verschwunden, der Hals zugeschnürt von unausgesprochenen Fragen. Sie wollte wissen, warum die Welt so funktioniert, warum Menschen glaubten, es sei akzeptabel anders zu quälen, nur weil sie anders wären. Ihr Herz klopft heftig bei jedem neuen Gelichter der Mobber, die nun lautstark mit ihrem Mut prallen, völlig blind für die Grausamkeit ihres Handelns. Clara schloss die Augen unbetätigt, dass die Stund schnell vergehen merge, damit dieser Albtraum endet. Ein Stund später geschah etwas Unerwartetes. Etwas, das die Gesamtstimmung im Diner verändert. Es begann mit einem tiefen Grollen, fast wie Donner. Köpfe wandten sich den großen Glasfenstern zu, als das Geräusch lauter und deutlicher wurde. Dutzend Motorräder rollten auf den Parkplatz, ihr Chrom funkelt im Tageslicht. Gespräch verstummen,
Gabeln blieben in der Luft stehen. Das Unwirkenbare Abzeichen der Hells Angels prankt auf ihren Lederjacken, während sie ihre Masken in einer perfekten Reihe parkten, die Motoren nirgend wie ein herrenhänder Sturm. Die Mobber, die eben nach Waller Überheblichkeit Jewesen wären, wurden plötzlich unruhig. Ihre Grinsen verblisten. Jeder kennt den Ruf der Hells Angels furchtlos, stark und nicht bereit, zurückzuweichen. Als sich die Tür des Diners öffnet, klingelt die Glock leise, doch die Fulgen still war Ohrenbedübend. Ein hochgewachsener Mann mit Bart und stahlharten Augen trat ein, sein West schwer von Aufnähern. Hinter ihm folgten weiter Männer, bis das Diner kleiner wirkt und die Luft vor Spannung vibriert. Claras Augen weiteten sich, ihre Puls rast ein Mischung aus Angst und Staunen. Der Mann in der Spitze ließ seinen Blick durch den Raum schweifen, scharf und prüfend, bis auf die Mobber fiel. Dan word sein Blickweik als Clara sah. Es war als verstund alles, und das ein einziges Wort gesprochen werden musst. Trat näher, sen schweren Stiefel halten auf den Fliesen, und nahet sich neben sei. Zum ersten Mal in diesem Morgen fühlt sich Clara nicht klein. Sie fühlt sich geschützt. Der Anführer des sen Name Rohr war, dreht langsam den Kopf zu den Mobbern. Sie saßen wie erstet, ihre blassen Gesichter varieten ihre Schuld. Niemand lacht mehr. Rohrs Stimme war ruhig tief, aber kraftvoll genug, die still zu durchschneiden. Auch wenn Clara sen genuin wird nicht hören konnt, sah sie, wie Scham über die Gesichter der jungen Zog, während ihre Arroganz in sich zusammenfiel. Einer nach dem anderen rutschten sie aus der Sitzbank und stolperten Richtung Ausgang, die Körper gesenkt, jedem Blick ausweichend. Claras Augen wagten sie kein einziges Mal mehr zu treffen. Draußen bildeten die Motorräder ein Wand aus Stahl und Leder, die sicherstellt, dass die Jungen ihre Demütigung vollständig spüren, bevor sie flohen. Doch Rohr war noch nicht fertig. Rief die Kellnerin herbei, legt einen großen Geldschein auf den Tisch und sagt ihr, sie soll Clara als bringen, was sie wohl. Pfannkuchen, Milchshake, Kuchen, die ganz Speisekarte, wenn sie mercht. Sagt ihr, sie sei stärker als all die Feglen, die versucht hatten, ihren Geist zu brechen. Dan tat etwas, das niemand in diesem Diner jemals vergessen would. Zog sen eigen letter west aus, legt sie sanft über Claras Schultern und sagt ihr, dass sie nun Family sei. Tränen strömten über Claras Gesicht. Es waren kein Tränen der Demütigung, sondern Tränen der Dankbarkeit. In dieser einen Stund hat sich ihr Leben verändert. Was als schmerzhafter Morgen begann, wird zu einem Moment tiefgreifender Wandlung. Sie erkennt, dass Freundlichkeit aus den unerwartetsten Richtungen kommen kann und dass die versteinflößendsten Menschen manchmal die weichsten Herzen haben. Das Diner brach in leisen Applaus aus. Einige Gäste wischten sich Tränen aus den Augen. Die Kellnerin umarmt Clara und versprach ihr, dass sie in diesem Diner nie wieder unsichtbar sein würde. Zum ersten Mal seit langer Zeit spürt Clara Hoffnung. Sie verstand, dass es Grausamkeit gibt, aber auch Mut. Und das manchmal fremd auftauchen können, das in deiner Geschichte nu zu schreiben. Wenn dich dies Geschichte beruht hat und dich daran erinnert, dass Freundlichkeit selbst in den unerwartetsten Orten wachsen kann, nimm dir bitte einen Moment Zeit, dieses Video zu liken, es mit Freunden zu teilen, Kindness Corner zu abonnieren und unten einen Kommentar zu hinterlassen. Den Unterstützung hilft uns, weiterhin Geschichten zu verbreiten, die inspirieren und heilen. Bevor wir in den, heb ich noch ein besonder Bit. Schreib unten in die Kommentar, was du getten hättest, wenn du in diesem Tag deiner Jewesen West. Hättest du für Clara eingestanden. Den Wort könnten jemanden dazu inspirieren, entscheidenden Moment mutig zu handeln.